Siyambonga uNkulunkulu nakulezi insuku la umhlaba wonke ukhumbula khona ukufa nokuvuka kwenkosi yethu uJesu Kristu. Kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu alethe indodana yakhe ezweni. Ngumfundisi uMteshane waseLamon Bay Christian Life Center. Kunezinto ezimbalwa engicela sisibheke izwi laNkulunkulu elithi uJesu wayezosenzela zona esiphambanweni. Okubalekile ukuthi sizazi ngoba ukukholwa kwethu kuncike ngokuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngathi kuncike kuthini uKristu wasenzelani esiphambanweni. Ngicela sibone lezo zinto ke bazalwane. Siyazi ukuthi uJesu ngesikhathi eza uJesu wazalwa njengokusho kwabaprofeti. uJesu futhi wafa njengokusho kwabaprofeti. uJesu wavuka njengokusho kwabaprofeti. Nokuvuka kwakhe nokubuya kwakhe futhi ukwandalo. Ingakho uJesu uma efika eshumayela izwi likaNkulunkulu uthi yena uzile ukuzogcwalisa lokhu abaprofeti abakhulumile ngakho. NoPaul futhi uma eshumayela usebenzisa the very same system uJesu ayisebenzisa. Ngesikhathi uPaul bem-accuser amaJuda uthi ushumayela into abangayazi. Uthi uPaul angishumayelanga lutho ngaphandle kwaloku abaprofeti naloku umthetho naloku amahubo akushiloyo ngoKristu ukuthi uMesaya ubezofika. Ngakho ngicela sibhekeni izwi kaNkulunkulu laphana encwadini kaDaniel chapter 9 verse 21. Sibheke ukuthi izwi laNkulunkulu lithini ngokufika kaKristu kahle nezinto ayezozenza njengokusho kwabaprofeti. Ngicela siqale ukufunda laphana kuverse 23 no verse 24 lithi 70 weeks are determined upon your people and upon the holy city to finish transgression and to make an end of sin and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy. Uma sibheka uDaniel chapter 9 verse 24 zonke izinto uKristu uJesu wayezozenza esiphambanweni zibaliwe. Then qale uDaniel ngesikhathi ekhuleka uDaniel wayekhulekela ngoba wayekholwa isiprofetho umprofeti uJeremiya wayesikhulumile ukuthi after 70 years uIsrael uzokhululwa ayiphindele futhi ezweni labo. Then musuphelileke lo 70 years usiyakhuleka uDaniel. Uma ekhuleka uNkulunkulu umphendula ngezinto eziwu2. uNkulunkulu umaddressa ngokubuyela kwabo bese emaddressa nangokufika kukaMesaya. Uthi emveni kokuthi kuphume isinqumo sokubuyela kaIsrael ezweni labo kuzothatha 70 weeks ukufika kukaMesaya, which means ukufika kaKristu, which means kwafanele inkosi eyayiphethe ngaleso sikhathi isho ukuthi uIsrael uzophuma nini. Uma isishilo bese bengaqala babale from there kuze kufike lo 70 weeks owashiwo uNkulunkulu ewusho uDaniel. Lo 70 weeks lo uma interpreter ngabaprofeti nangabapostoli 490 years. Ngokwama scriptures nangoma calculation ngempela after that 490 years uJesu wazalwa. uJesu sezelwe wase egcotshwa waba nguKristu njengokusho kwabaprofeti ukuze kugcwaliseke imibhalo. Uma imibhalo igcwaliseka lithi uNkulunkulu number 1 uma uKristu efika he had to finish transgressions. Kwafanele aqede iziphambeko njengalokhu lisho izwi laNkulunkulu laphana izwi laNkulunkulu he was wounded for our transgressions. In other words umubuka uDaniel chapter 9 and Isaiah 53 bayalinka. Bese kuthi number 1 and number 2 uJesu had to finish sin. Salazi laNkulunkulu laphana encwadini yabaseKorinte besibili 5
lithi loNkulunkulu ongasazange isono wenziwa isono endaweni yethu. And then yabona ukuthi into eshunyelwa uPaul nento eshunyelwa abaprofeti again iyalinka. Bese kuthi number 3 uJesu had to make reconciliation for iniquity. Wayezokwenza ukubuyisana ngokweyiphambeko. Elithi loNkulunkulu laphana encwadini kaIsaiah again, he was bruised for our iniquities. Enye into yesine uJesu ayezoyenza lithi loNkulunkulu had to bring everlasting righteousness. Wayezomisa ukulunga okungaphakade. Ingakho mesamkela uJesu kuthiwa thina silungile. Lithi loNkulunkulu ongasazange isono wenziwe isono ukuze thina sibe ukulunga kaNkulunkulu. Those are the things that Christ accomplished on the cross. Ingakho namhlanje sicelebrate bazalwane, samkela ukuthi thina iphambeko zethu zaqedwa kanye nezikhubekiso zethu zaqedwa. Namacala ethu aqedwa nezono zethu kanjalo. Sasisenziwa ukulunga kaNkulunkulu. Enye into uJesu owayezoyenza uNkulunkulu had to seal vision and prophecy. Ngamanye amazwi iprofeto na wonke imibono iyagcwaliseka kuye. Ingakho ethi laphana encwadini kaMatthew 5:17 ethi mina angizanga ukuzochitha umthetho kodwa ngize ukuzogcwalisa. Bese kuthi ukugcina zo6 lezinto. Isibabheli he had to seal all he had to be anointed as Christ. Lisho kanjalo iswa uNkulunkulu lithi and to anoint the most holy, which means on that 70 weeks uNkulunkulu wayekhuluma ngawo ngoDaniel then was fulfilled. Ingakho namhlanje celebrate izinto uNkulunkulu asenzele zona ezinkulu kangaka. Nikhumbule ukuthi ukuza kaJesu Kristu kwakuyinto enkulu. Ngoba lithi iBhayibheli even abaprofeti babelangazele ukuyibona lezikhathi. Belangazele ukuyibona lezikhathi umoya owayekhomba. Lisho kanjalo izulu kaNkulunkulu. Bonke abaprofeti babona inkazimulo kaNkulunkulu. Bebona lesikhathi esiphila kuso. Ngamanye amazwi ayikho inye into uNkulunkulu angasenzela ngaphandle kwalento enkulu kangaka. Asenzela yona ngoKristu Jesu esiphambanweni. Amen.